வாங்க பேப்பர் கட்டிங்ல இந்த மாதிரி அழகான ஃப்ளவர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த சைட் கட் பண்ணலாம். அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி முடிச்சுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி கட் பண்ணலாமா? இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது கட் பண்ணோன்னே. ஸ்கொயராக இருக்கா, நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இதை நம்ம மடிச்சுக்கலாம். இன்னொரு குட்டி ட்ரையாங்கிள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை இப்படி முடிச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இப்படி மடிச்சுக்கலாம். நோ ஐடியா இதில் டிசைட் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இப்படி மடிச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் இந்த சைடையும் இதையும் அப்படியே மடிச்சிடலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி மடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதை எப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி மடிச்சாச்சா? நெக்ஸ்ட் நம்ம இதில் ட்ரா பண்ண போகிறோம். கட் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணலாம். கரெக்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்துருக்கணும். கட் பண்ணால் நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணல. இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பார்த்தீங்களா அவுட்புட் சூப்பராக வந்திருக்கு. ட்ரையாங்கிள் இன்னமும் அழகாக வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.